Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shimra Bhakti-yoga Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavani Prashatyadesha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasari Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. From Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 26, Fundamental Principles of Material Nature, Text 51, Translation, purport by His Divine Grace, Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Тема Srimad Bhagavatam, песен 3, глава 26, заглава на фундаментални принципи на материалната природа, текст 51. Tatastenanu videbhyo Yuktebhyondam acetanam Utitam purusho yasmat Udatishtat asau virat Tatastenanu videbhyo Yuktebhyondam acetanam Utitam purusho yasmat Udatishtat asau virat Tatastenanu videbhyo Yuktebhyondam acetanam Utitam purusho yasmat Udatishtat asau virat Tataha then Tena by the Lord От Бога. Anuvedebhya from these 7 principles roused into activity. От 7 принципа, които бяха задействани. Yuktebhya united. Обединени. Andam an egg. Яйце. Acetanam unintelligent. Лишено от разум. Utitam arose. Възникна. Purushaha cosmic being. Космично същество. Yasmat from which. От което. Udashtitat appeared. Се появи. Asau that. Това. Virat celebrated. Прочуто. Translation: from these 7 principles, roused into activity and united by the presence of the Lord, an unintelligent egg arose from which appeared the celebrated cosmic being. От 7 принципа, които присъствието на Бога приведе в действие и обедини един с друг, се появи лишено от разум яйце, а от него на свой ред се появи прочутото космично същество. Purport. In sex life, the combination of matter from the parents, which involves emulsification and secretion, creates the situation whereby a soul is received within matter, and the combination of matter gradually develops into a complete body. Коментар: съединяването на материята чрез посредничеството на родителите по време на половия акт, чрез овулацията и секрецията създава условия, в които душата може да влезе в материята и по такъв начин от тази съединена материя постепенно се оформя пълноценно тяло. The same principle exists in the universal creation. The ingredients were present, but only when the Lord entered into the material elements was matter actually agitated.
Същият принцип действа и при сътворяването на Вселената. Най-напред се появяват материалните елементи, после Богът влиза в тях и чак тогава материята се задвижва. That is the cause of creation. Това е истинската причина на творението. We can see this in our ordinary experience. Аналогични примери ще открием и в ежедневието. Although we may have clay, water and fire, the elements take shape of a brick only when we labor to combine them. Можем да имаме глина, вода и огън, но тези елементи ще приемат формата на тухла само след като положим съответните усилия, за да ги съединим. Without the living energy, there is no possibility that matter can take shape. Материята не може да приеме форма, докато не бъде докосната от жизнената енергия. Similarly, this material world does not develop unless agitated by the Supreme Lord as the Virat Purusha. В същия начин материалният свят не може да започне да се развива, докато не бъде приведен в действие от Върховния Бог в образа на Вират Пуруша. Yasmad udattishtat asau Virat. By his agitation, space was created and the universal form of the Lord also manifested therein. Богът задейства материята, в резултат от което се сътворил космосът и в него се проявила вселенската форма на Бога. Tatasthenanu vidhebhyo yuktebhyondam acetanam utitam purusha yasmad udattishtat asau Virat. From these 7 principles, roused into activity and united by the presence of the Lord, an unintelligent egg arose from which appeared the celebrated cosmic being. От 7 принципа, които присъствието на Бога приведе в действие и обединение един с друг, се появи лишено от разум яйце, а от него на своя ред се появи прочутото космично същество. So the 7 principles we may remember from the last verse are the 5 material elements, which means earth, water, fire, air and ether, and then the total energy, Mahatattva, and the false ego. Предният текст, 7 принципа, 5 групи елемента, Махататва и лъжливото или фалшивото его. So all these, unless the Lord entered, they did not become active. Освен ако Богът не се прояви, те не са активни. And Srila Prabhupada gives the example when a human being or any other, an animal, is created by the combination of emulsification and secretion, means man and woman or male and female combine, then this combination of matter only develops when the soul enters. И Шрила Прабхупада тук дава примера с половях на родителите, по време на който чрез овулацията и секрецията именно тогава се създават условия, в като душата може да влезе в материята. And we have the experience that sometimes a baby comes out of the womb dead. Имаме случаи, в които едно бебе излиза от утробата мъртво. Means, from our point of view, a soul is not present, and therefore the body will not develop. Това означава, че от нашата гледна точка душата я няма и затова тялото не може да се развие. And if there is a soul present, then in the beginning the body is very small. И ако има душа, в началото всъщност тялото е много малко. And then practically continuously it starts to grow. И продължително започва да расте. We cannot actually see this with our eyes. Рано това не може да го видим с очите си. We only can appreciate it when we see that same body after some gap of time, a period of time. Може да го оценим вече след като видим това същото тяло след някакво време. Somebody may be present when the baby comes out and then comes back after a year or even after 6 months, and there will be a difference. Някой човек може да присъства на раждането или може да види бебето след раждането, но след това да го види след около 1 година или дори 6 месеца.
Or nowadays people do this even with flowers. You take photographs every single day, and then you put it into a video, and you will see how it opens up or how the body will grow. И това се прави в днешно време понякога и с цветя, правим се снимка, когато са малки или тук що посадени и се прави всеки ден снимка, докато пораснат и се вижда как се развиват и как се променят. And then we have the experience, of course, that if for some reason the soul leaves the body, it will stop growing. И имаме и тази ситуация, в която ако душата реално напусне тялото спира да расте. And the reason is that the body is no longer can be used, it's not functional. И причината е, че всъщност тялото не може повече да бъде използвано, не може да функционира както трябва. Only when the situation is favorable, the soul can use a material combination to live inside, and by its presence it will grow. Само когато ситуацията е благоприятна, защото може да използва тялото, за да може да расте и да се развива в него. When by accident, by disease, if it's a young body, the whole machinery is disturbed in such a way that it's no longer functional, then the soul goes out of the body. По някаква причина, дори когато е младо тялото, имаме някакъв нещастен случай, инцидент или заболяване, и толкова в такава степен е повредено тялото, че да не може да функционира, душата просто го напуска. Just like a car. Като колата. Yes. If everything, all the ingredients are in good shape, and you enter and push the button nowadays, you don't turn a key anymore, then it will start to move. И ако всички части на колата работят, просто натискаме копчето и тя се раздвижи. If you take the motor out, everything else may be in perfect condition, it will not move. Ако извадим двигателя, може всичко друго да е добре, да работи, но колата няма да се движи. Even if you disconnect the battery, you'll have a problem. It will not start. Премахнем батерията, отново ще има проблеми, няма да се движи. And there are probably so many other things. Even if you take some fuse out of something, then this will not work. So it's like the body. You take the heart out, it will not work anymore. If you take other vital, what they call vital organs, if they're diseased or they don't function, then the body cannot continue to grow or work. При тялото, ако имаме извадено сърце или някакъв друг жизненно важен орган, просто тялото няма да функционира и душата ще напусне. So this is, well, for us at least, it's proof of the existence of the soul. Поне за нас това е доказателство за съществуването на душата. Materialists are denying the existence of the soul. They think this is all due to material combination. Материалистите отричат съществуването на душата и смятат, че това е просто някаква материална комбинация от елементи. And that, of course, was the challenge in the 70s by Srila Prabhupada to the scientists. If that is so, then why don't you combine whatever is necessary, and then life will appear. И Шрила Прабхупад, аргументирайки се пред различни учени през 70-те, казва, защо тогава просто не комбинирате някакви елементи, за да направите една душа. Right. You're saying life comes from matter. It's a material combination. So why don't you combine? You know how this works, apparently. So combine what you have, all the ingredients, combine it, and then some life should appear, no? Той ми казва, нали знаете как става това? Просто комбинирате елементите, за които знаете, че са нужни, и просто създайте една душа. We know from an egg, we know a little, we call them the chicken, a small one, comes out. And so you combine some yellow substance, some white substance. You make some, you can do it, make something around. Here we talk about an egg. And then, you make it a little warm, heat it up for some time, incubate it. We have incubator. So then it should hatch, no? Some chicken should come out. Да, имаме яйца. От едно яйце може да сложим някакви бели вещества, жълти вещества и по някакъв начин да го сложим в инкубатора яйцето и да стане пилен накрая.
And especially now, and now we're 50 years later, you definitely should be able to make it, should look exactly the same. Even better probably, you will be very proud. We made an egg that is more perfect than the natural egg. След 50 години вече със сигурност може да направим това. Технологията са толкова напреднали, че може да го направим да изглежда още по-съвършено и от естественото яйце. But it will be, as it is here described, an achetanam, unintelligent egg. Но, както тук описано, това ще бъде ачетанам или лишен от разум яйце. Actually, chetanam, when we take the word, it also means consciousness. Ако вземем думата ачетанам, тя означава и съзнание. And in Sanskrit, always a is the negation. So achetanam, it's unintelligent or unconscious or not living. На санскрит, ако сложим обикновено това означава, че е противоположната дума или даваща отрицателно значение. И в случая това ще означава, че е решено или че няма разум. Like we have this verse, Nitya Nityanam Chetanas Chetananam, that among all those who are eternally living beings, Chetanas, there is one, which is this chief, and that is Krishna. Имаме този стих, че сред всички живи същества имаме най-върховното, което е Кришна. Yes, so if it's achetanam, if it's just matter, without the presence of consciousness, then it will not be active. Имаме ачетанам или без съзнание, без разум, то тогава няма да е активно, няма да съществува. So here when the Lord enters, then it is roused into activity. Значи, когато Бога влезе в някоя вселена, тя става вече активна. And another example Prabhupada gives here is a brick which is made of clay, water and fire. Тук имаме и друг пример, който Прабхупада дава с тухла, която се прави от глина, вода и огън. Very simple example. Everybody can understand. Even you can understand. Това е много прост пример. Right? I mean, you know what a brick is. You have seen a brick? Yes. So you know what it is made of, or can be easily understand. You can even go to a place where they make bricks. Да отидем на място, където правят тухли. So it's made of clay. Те се прави от глина. You know what clay is? Yes, even maybe in school, sometimes they use clay in some class to make something. Even they may even be making it into a little oven, and whatever they do will become something. So you have clay. You can buy clay in some, how you call the artisan shop, to make a little figure, because it's very, formable easily. It has it's very smooth, right? It's earth, but without stones inside. So you can, if you have clay on the road and it becomes wet by rain, very dangerous. You can slip very easily. Имаме глина, която дори може да се купим от някоя книжарница, да правим фигури с нея, слагаме я в фурната или някакъв огън, за да може да се изпече, но ако, например, я намокрим с вода или на пътя, може да се подхлъзнем и да стане огън. How do they make a deity from metal? Как се прави божество или мурти от метал? They don't take a piece of, metal and start to scrape it off. It will be very difficult. Някакво парче метал и почне да се разтържи, за да стане божество. You can do this with stone and a chisel. You have to be very expert. But with metal, no. So how do you get this nice smooth shape? You use clay, like a clay form. I mean, originally you have the same in clay, and then you put around something else, and then the clay comes out, and you have a form which now you can fill with liquid metal. Very intelligent. But anyway, so there's clay, you have water and fire, and now the brick is very simple. It's not like anything like a figure, just a square block. Anybody can do, basically.
But you can have this clay lying around for hundreds and thousands of years, and it will not take any shape, not even a brick, unless somebody comes and manipulates it. И тази глина, тя може да стои стотици хиляди години и да не приема никаква форма, освен ако някой не дойде и я вземе и я оформи. And it cannot be a dead man. Някой труп. I mean, maybe the living dead can do it. That's an imagination. There's no living deads. Even a ghost cannot really do it. That may be a living dead. So there has to be a living being. So it's actually the living force that gives shape to anything. Живата сила е тази, която дава живот на всичко. Even the whole universe, unless the living force enters, it will just sit there and do nothing. Ако силата на живота да влезе, няма как нещо да се създаде. It's a very simple statement by Srila Prabhupada. Without the living energy, there is no possibility that matter can take shape. И всъщност материята не може да приема форма, докато не бъде докосната от жизнената енергия. Because you have these 7 elements, this was described by Kapila Deva, earth, water, fire, and etc. But they will just not act in any way unless there is the living energy. Имаме тези 7 елемента, но ако няма жизнена енергията, няма да се комбинират, няма да направят нещо живо. So then if this is accepted, that's the first step, then we can talk about spirituals, anything spiritual. Otherwise, people will not even understand what you're talking about. Освен ако човек не приеме тази концепция, няма къде да започнем да говорим за нещо духовно. So this is the first step for understanding. Especially nowadays, most people really don't understand what it means spiritual. Така че това е първата стъпка. Всъщност в днешно време много хора не знаят какво означава духовно. That there's a difference between material and spiritual. Значи има разлика между материално и духовно. Material means, we know that, we call it matter, right? This is matter. And we know anything material, actually, like this table also, anything, unless somebody comes who is the living energy, it will not move or take any other form. Всъщност материята, знаем всички какво е това, ако някой не дойде и не направи нещо с нея, тя така ще се стои. So then if we accept that there is something which is active and shaping, then the question is, what is the nature of that? И ако приемам, че има нещо, което е активно и действащо, въпросът е каква е неговата природа. And again, the materialists will say this energy, which is like living energy, is actually another form of matter. Материалистите казват, че тази жизнена енергия е друг вид материя. Or their idea is that matter at some point in time evolved into what is called life. Или тяхната идея е, че материята в някакъв момент от времето еволюира в живота. And there came Prabhupada's challenge. Okay, that's your idea, so prove it. Прабхупад също казва, това е вашата идея, докажете. And they tried. Nowadays I don't think they try anymore. Now the argument is because it's over such a long period of time, you cannot expect that this can now be done just in a short time. И сега тяхната аргументация, че понеже е минало толкова много време, няма как да очакваме това да се направи за толкова кратко време. But the experience is the living force is there, and it's even now we have matter that will not move or take any shape unless the living force manipulates it. So имаме случая опит, че ако нямаме някаква жизнена енергия, която да премести материята, тя се остава там.
So anyway, yes, they tried, in the 50s especially, they tried to create the environment that they thought was present in the very beginning when life appeared. И през 50-те се опитват да създадат същата среда, за която са смятали, че е присъствала, когато се е появил за първи път живота. So the original, the idea was there was a soup type of situation. Yeah. Първоначалната идея е, че има една супа. Yeah, sopa. It's a Spanish word also for soup. Zupa. So you have this soup and all kinds of things floating in it, especially amino acids, proteins or whatever they think that was there in the beginning. Имаме супа и в нея всякакви такива аминокиселини и други неща, които плавали. All kinds of material elements which were not alive. Всякакви такива материални елементи, които не са живи. And then the idea was that maybe, probably, could be that some lightning hit the soup. Идеята е, че в някакъв момент някаква светкавица. Yeah, we laugh because it sounds so ridiculous, but they were very much convinced that this is how it could have happened, because we don't know. Да, звучи така доста налудничево, но това е идеята тогава. So if whatever lightning hits the soup, maybe then it becomes warmed or whatever, then they start to combine. The amino acids and the proteins, they combine, and then life was the beginning. The one cell, first living entity appeared. Така след като светкавицата ударила супата, тя се затоплила и започнали да се създават малко по малко някакви ниши живи същества. Something like that. It's again, I'm not a scientist, so probably if scientists would be, no, it's not exactly like that. Then they will explain it in more difficult scientific terms how this happened. Not how they think it could have happened. It's all hypothesis. Учените всъщност може да обяснят също нещо, но по по-сложен начин, така че да не го разберем. So they tried to do that. They just created a kind of soup in a laboratory in some of these glass things, and then they put some electrical charge, trying to agitate it. Like here, the egg has to be agitated, the soup has to be agitated, that then the elements start to combine. And they apparently started to do something, because of course, electrical charge means there's some agitation. So, it's happening. But ultimately there was no life. Опитали се, взели супата и след сложили там някакъв заряд електрически, който да я изтира, да може да се раздвижи, но всъщност не става нищо. Of course, if you ask where's the electricity coming from, that's another mystery. Nobody really know. First of all, where's the soup coming from? Well, of course, as we say, Krishna has no origin, so the soup didn't have any origin. It's an eternal soup. But so then we come again to this argument, or you could say the big question mark. All right, if we don't know, we say there's no origin, right, because it's eternal. So what is more plausible, again, a soup or a conscious entity? We don't talk about God. Имаме тук въпрос, кое е по-правдоподобно, дали супата или някакво осъзнато същество. Тук не говорим защо и за Бог. So then you have your choice. You don't like to have a conscious entity, because then there may be some relationship and some responsibility. Better have just the soup. I can control the soup, I guess, maybe. And so that's what we prefer. Ако имаме едно съзнателно същество, всъщност това означава, че имаме някакви ангажименти и отговорности, което може да ни хареса, затова по-добре да изберем супата. So anyway, this is like more or less, the situation, the big difference between spiritualists and materialists. Така че това е основната разлика между материалистите
учените и духовници. The living entities we have, I mean, and conscious living entities we have, and we have that matter, and we know that only matter will take shape and develop, especially the body, if some conscious entity is present. Имаме съзнателно живо същество, имаме материя и знаем, че освен ако това съзнателно същество не влезе в материята, тя няма да заработи. And again, this idea that just matter is everything and there's no spiritual or conscious principle, by our experience, this doesn't make much sense. И ако приемам, че имаме материя, но нямаме някакъв съзнателен духовен принцип, това няма да е много логично. Then, we talked about the baby and how it cannot grow unless there is soul present. So what about an adult body? Говорихме за бебето и както няма как да расте, освен ако няма душа. Какво да кажем за възрастното тяло? Which also may stop functioning at any time. We know that. Това възрастно тяло може да спре да функционира по всяко едно време. Doesn't have to be smashed by an accident that we understand. It's like a car, and then it doesn't work anymore. Не е нужно да има някаква автомобилна катастрофа, за да спре да функционира. No, it can be in perfect condition, good age, 30, 40, suddenly stops living. What's the difference between this living body and the dead body? И може да е на 30, на 40 години, не е нужно да е старо, изведнъж да спре да функционира. Каква е разликата? Something is missing or what happened? Нещо може да липсва или каквото ще се е случило. If something is missing or something stopped working, fix it. Нещо липсва или не работи, трябва да го поправим. Right? We should be able to. I mean, they are so advanced. You say, well, the brain stopped functioning. So what happened? Do you make some arrangement, like you fix a car? You can, fix it, no? Например, мозък може да не работи, толкова да сме напреднали, че да може да го поправим по някакъв начин. What about old age? Fix it. It's undesirable, generally. Старостта, например, тя не е желана, но да, може да я поправим. Even when Yayati was cursed and he asked his sons to exchange their youth for his old age, they didn't want to do it. Yayati, King Yayati. Когато той бил проклонат, той помолял децата си да сменят своята младост за неговата стара възраст. Well, luckily there was one guru, he did it. But generally nobody, if I would ask anybody of you, hey, what about it? Exchanging, you want to be 70 years more than that old and I take your young body. Any volunteers? Някой от синовете на този цар, той се съгласил и така той се станал млад. Но ако имаме такава молба за някой друг... So anyway, the point is it's undesirable. Идеята, че това е нежелано. And therefore, those who have the money, they're investing billions, not millions, billions in trying to find a solution for old age. И това, понеже хората не го харесват, много богати личности харчат милиони, милиарди, за да променят това нещо. They have a company in Silicon Valley just dedicated to that research. Има една компания в Силиконова долина, която прави такова изследване. And they're spending all that money trying to figure out, because those who have all the money, they're becoming old. Те харчат толкова много пари, понеже хората, които имат пари, те също се остаряват. They may be still in their 50s, but they know it's only a matter of time. I have all these billions, what am I going to do with them? I cannot even spend them, Not to speak if I'm 80, 90, and I still have $100 billion. It's becoming useless. It's not very nice situation. Толкова богати, обаче смятат, че когато остареят, отново ще имат толкова пари, но няма да имат времето да ги похарчат.
So they're dreaming that yes, we will, with our scientific advancement, we will find some way to at least prolong life to 150, 200 years. In good health, of course. Otherwise it's also useless. Тяхната идея е да се опитат да си удължат живота с някакви години. And even if you can do that, I mean, if you're an expert yogi, you can live even longer than that. Но ако сте някои изтъчени йоги, може да живеете и повече от това. But ultimately, even Brahma has to die. Но в крайна сметка дори Брахма трябва да умре в един момент. And then we talk about actually billions, not just millions of years. Знаете, не говорим не за милиони, а за милиарди години. So there is some difference between the living being and when it is dead. And it's not a combination of matter. Има разлика между живото същество и мъртвото, не е комбинация от материята. So that's the first step for anybody to even understand anything about spiritual life. Това е първата стъпка, чрез която някой изобщо би могъл да разбере нещо свързано с духовността. So unless one understands that there are two energies, the material energy and spiritual energy, there's no use of talking about God or anything. Освен ако човек не разбере, че има разлика, има две енергии, материална и духовна, няма смисъл да се говори за Бога. This was one question we had. How to speak to people? Well, it depends. This is the first question you should ask. Is there anything? Is there a difference, or is there anything else beyond material energy? Първи въпрос, който може да попитам някой, който не знае, дали има нещо отвъд материалната енергия. And then it depends on the answer. И продължавам зависимост от отговора. Some will say yes, but it's all one. Каже да, но всичко е едно. So, okay, let's stop here. Any comments by materialists or challengers? Коментари или въпроси? Някои материалисти? Yes, I mean, you should have good arguments against all this mythology. Aha. Two, he has the Madhva philosophy. Oh, four, okay, better. Има въпрос от интернет. Question from the internet. Oh, okay. Кой носи кармата в материалния свят? Тялото или душата? Who carries the karma in the material world? Is it the body or the soul? Well, what do you think? Will karma end when the body ends? Какво мислите, кармата ще свърши ли, когато тялото приключи? You should know the answer. Да знаете отговор. In Nectar of Devotion is explained there are different stages of karmic reactions. Нектар на предаността е обяснено как има различни етапи на кармичните реакции. And some are actually from our past life. Някои са от миналия ни живот. So then, who carries the karma? Така че кой носи кармата? Yeah, it's the poor soul through the subtle body. Така че това е бедната душа чрез финото тяло. I mean, the subtle body doesn't die when the gross body dies. Финото тяло не умира, когато грубото тяло умира. You carry it. I mean, you are actually almost carried by the subtle body to the next situation. На практика сме носени от финото тяло към следващото тяло. As Krishna says, yang vapi smaram bhavam. Whatever you think of, which is subtle body, you go there. Кришна казва, че каквото и да си мислиш в края на смъртта, в края на живота отиваш там. And that is, well, there's two things. One thing we want, and other thing is what we deserve. Има две неща, това, което искаме и това, което сме си заслужили. So sometimes things happen we don't want, but we deserve them. So that is karma.
Има неща, които не ги искаме, те се случват, защото сме ги заслужили. Така че това е карма. Right? We know people working day and night to become millionaires. They don't even make ends meet. You can't pay all the bills at the end of the month. Имаме много такива милионери, които Хора, които искат да станат милионери. които искат да станат милионери, но не могат, защото не могат да си изкарат прехрана. And another guy that practically doesn't do anything, just makes a phone call, and his bank account rises another million in a few minutes. Някой друг, който дори си помръдва пръста, но получава телефонно обаждане и изведнъж банковата му сметка се покачва сериозно. It's not the body. The body will disintegrate. It will be very good. Karma disintegrates very practically. No. It will go with you. For example, when we have a baby who's just born and has like defects or anything like problems, the same from Well, this is one of the big questions that people, unless again we come, we may translate. Ако, например, има някакво новородено бебе, което има дефекти или някакви проблеми точно с раждането. This actually boils down again to the big question: why exists evil in the world if God is all good? Това се свежда въпроса, защо съществува изобщо злото, ако Бог е добър. Or why an innocent being, like a baby, is punished, apparently, or suffering. Why? And another one is born in a millionaire's family. Or you can do, the poor one, or what to speak of defective. So this is not just, right? Because they're both innocent. They're just appearing from nothing. Or just being created, if you have, depending on your tradition, the soul is created at the time of conception. That some people think like that. It didn't exist before. Just now is being created. Имаме две бебета, които са новородени. Едното е в бедно семейство, другото в богато семейство, или едното има дефекти, пък другото е здраво. Това е просто защото просто не знаем. Yeah, so then of course, if you think like that, then how can there be a God? И ако си мислим така, как изобщо може да има Бог? Because the question is, why is somebody in that position and the other one is in another position? If supposedly we are all equal. And God is just. He treats all His children equally. No? I mean, a father or mother would be like that, should be like that. И ако Богът се води, че е справедлив и че се отнася към всички еднакво, как тогава има такава разлика? I mean, he supposedly is the supreme father, no? That's the idea. Той се води, че предполага се, че е върховния баща. And we are all His children. И ние сме неговите деца. So then, why one child is born without hands or legs, and another one is born in a very privileged position, can enjoy life like anything? Защо, например, дете може да се роди дори без крака или ръце, пък друго да е здраво и да е в някакво богато семейство да се наслаждава. So no, it's not that the soul is born or created, just now and only has one life. It's cyclic, like we have so many cycles in the world we can observe. So life is another cycle. Не като душата да е родена заедно с тялото и да умира с него. Не също може да видим как и в целия свят имаме толкова други различни видове цикли, които се случват в природата. As Krishna says in Bhagavad Gita, whoever has been born will die, and whoever will die will be born. Кришна казва в Бхагавад Гита, който е роден ще умре и който умира се ражда. So if there's somebody is born either in poverty or ugly or defective, diseased, it's the only explanation is karmic reaction. Единственото обяснение, ако човек е роден в някакво такова неблагоприятно положение, е просто кармична реакция. Otherwise, how you explain it? Как? It's the best, at least for me, it's the best explanation. I haven't heard any better explanation than that. Няма
time factor actually destroys everything. Всъщност фактора време може да унищожи всичко. It's another problem you cannot solve. Друг проблем. Oh, you cannot turn back the clock, right? Sometimes we would like to do that. We did something stupid. Said, oh, let's go back. Just, reset. The big reset. Not possible. Just like the analogy with the deer and the tiger. Yes. Computer, you may be able to reset. Компютъра може да го рестартираме. Well, sometimes not even that. It crashes and that's it. Но която е също необратимо. I get a new one. Okay, something else there? Нищо друго. Аз си мисля върху стиха, стана въпрос за от яйцето, че се появява това същество, това вселенската форма ли е? Често може да подадеш. I was thinking about the verse. Here it says that from the egg, the cosmic being appears. Is this actually the universal form? Yeah, Virat Rupa. Според мен превода не е малко старял. It says here, the material world does not develop unless agitated by the Supreme Lord as the Virat Purusha. Мисля, че материалният свят не се създава, освен ако няма Вират Пуруша. By his agitation, space was created and the universal form of the Lord also manifested therein. Is that the same verse? It's at the end, last sentence. По същия начин материалният свят не може да започне да се развива, докато не се приведе в действие от Върховния Бог в образа на Вират Пуруша. Богът задейства материята, в резултат на който се сътворил космосът и в него се е проявила вселенската форма на Бога. Now this is Virat Purusha is interesting concept. Вират Пуруша е така интересна концепция. In the second canto, this is the chapter, the first step in God realization. Has this idea that the first step is to see the Lord in the universe as this Virat Purusha. Във втора главата има такава концепция. Първата стъпка е да видим Бога като Вират Пуруша в Вселената. And there the concept is that it's an imaginary form. Там концепцията е, че това е въображаема форма. But you see the relation, you see the mountain as his bones. Но виждаме, например, планината като неговите кости. The rivers as the veins. Реките като вените му. And the sun and the moon as the eyes. Луната и слънцето като неговите очи. The trees and all this is like the hairs on the body. Дърветата са като космите по тялото. And the clouds are the hair on the head, something like that. But by looking at things like this is called the first step. You're not really becoming Krishna conscious in one sense, but you're on your way. You at least understand, there's some universal being. Именно за това се нарича първата стъпка, защото по този начин не ставаме Кришна съзнати, но поне разбираме, че има някакво по-висше същество. Because all the material elements are Krishna's energy. So if you see the connection and you can look at it like this, then you're on your way to having not being a complete gross materialist anymore. По този начин вече не сме такива твърди груби материалисти. But then the universal form that Arjuna saw on the battlefield is different. Yes, this is different. So, as I said, universal form, if you see all these parts like that, that's, from your point of view, it's not like Krishna manifests himself in that way in the universe. It's there, and you have to look at it like this. Something like that.
различно от това, което Кришна проявява на Арджуна по време на бойното поле, той не се проявява самият той, но ние просто гледаме на природните ресурси и неща, които виждаме в света, като на създание от Кришна. So, but then we see in the next verse, in the purport, second paragraph, the Virat Purusha is considered an incarnation of the Lord. Виждаме в следващия стих, в коментара Вират Пуруша се приема за една от инкарнациите на Бога. Here it also says, I just see this. All the different planets, this is in the first, before, in more or less in the middle, all the different planetary situations are parts of his body. Различните планетарни системи са части на неговото тяло. This is already explained in the beginning of Srimad Bhagavatam, second canto. Това вече бе обяснено във втора песен на Шримад Бхагаватам. The planetary systems are considered to form different bodily parts of that universal form of the Lord. Планетарните системи са различните части на вселенската форма на Бога. And therefore, that's what I said. Persons who cannot directly engage in the worship of the transcendental form of the Lord are advised to think of and worship this universal form. Тези, които не могат да обожават направо трансценденталната форма на Бога, трябва да мислят за неговата вселенска форма и да обожават нея. Because Krishna is the origin of everything, so everything is connected through him. Понеже Кришна е изначалната личност, всичко е свързано с него. Therefore he says, the Virat Purusha is considered an incarnation of the Lord. So the Virat Purusha is also Purusha, but he's not the Adi Purusha. Също Пуруша, но не е Ади Пуруша. All right. Okay. This is it for now. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Gauravani ki jai.